ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਮ ਖਬਰ ਦੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ, ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਿੰਕਨ जयशंकर ने खेतरी ते ग्लोबल मुद्दों उत्ते चर्चा की, जिसदे विच अतवाद विरोधी सहयोग अते यूक्रेन खिलाफ रूस दा लगातार हमला करन दा मुद्दा भी शामिल है। उधर ब्रिटिश पार्लीमेंट दे विच पीटीसी नेटवर्क नूं वड्डा सन्मान मिलिया है। जी हां, हाउस ऑफ लॉर्ड्स दे विच पीटीसी नेटवर्क दे एमडी अते प्रेसिडेंट रविंदर नारायण नूं ग्लोबल इंस्पिरेशनल लीडर 2022 दे अवार्ड दे नाल सन्मानित किया गया। दो लॉर्ड्स और एक ब्रिटिश एमपी ने इस सम्मान दिता है। जरूर दिखावांगे खास रिपोर्ट। Network, considered as a father of Punjab satellite television, created with putting Gabani on the world television map, as well as starting the first ever Punjabi satellite channel in the world. Ravindra is a man of ideas and has been able to bring them to successful execution with engaging content and entertaining viewers. His dedication, combined with his team spirit, makes him front runner in the field of Punjabi television and media, making him a global inspirational leader. A big thank you for recognition. This is an award not to me, but to the love the Punjabis show to wherever they go. Wherever they go, they make their country their home, the place their home, and we are proud to be a bridge between all the Punjabis in the world. We have studios in the UK, USA, Canada, Middle East, and India, and we are proud to be the proud voice of Punjabis across the world. Thank you so much. And it's a great honor to be present in the House of Lords today, thanks to White Page International, which has coordinated to have so many diverse leaders present at one place. Normally you go to trade events, trade conclaves where you meet people from your own industry. Here you meet the leaders of different industry, different fields of life, and you get to learn a lot. PTC Network is the largest Punjabi television network in the world. We produce more than 80% of the original television software in Punjabi. We are the only Indian channel which is impaneled in White House. We are the only company in the world which produces an original 1-hour feature film every week. We are the only Indian company which does 360-degree virtual reality telecast every day. From the Golden Temple, we do Gurbani. We do a lot of film awards, music awards, fiction shows. In short, wherever there are Punjabis, there is PTC. We have 23 reporters across 19 countries reporting live every day across our 17 beams which go out to different parts of the world. We have a record label, we have a movie production house, we have a movie distribution company, we have a social media division. In short, whatever Punjabis can think of doing in media, PTC leads in doing that. We've been doing this year after year, day after day. And basically this is a service which has come to us to be a bridge between communities, between people globally, and that's what we do every day. We have studios in India, London, New York, California, Canada. What's your leadership style? The best style for a leader is to be able to work with the lowest level of workers in the company, shoulder to shoulder, hand to hand. Only then they make you the leader. And you're a leader on their behalf. If you're the leader, then the community will have a voice through you. That's the responsibility a leader carries. Thank you. See, when the COVID came, it was a situation which nobody has in their life faced ever. It taught us new things and it changed the way we live forever. Most of the businesses had shut down, establishments had shut down, services had shut down. But being a media company, you cannot shut down.
none of us can go home. Our reporters were on ground, 23 reporters in 19 countries and 105 reporters in Punjab and Haryana and Delhi were on the field every day, risking their lives. We lost 3 of our colleagues and associates during pandemic because of exposure. But in media, we have to know one thing. When it is a public holiday, it's work as usual for us. So everybody kept working. What we could do is to look after those who are risking their lives so that people can get information, people can know what to do, what not to do. And we started uh, making, cooking food in the office. In shifts, people were living in the office. They were not going home for weeks and they were working around the clock so that everybody around the world, all Punjabis around the world, would know what's happening where. We had reporters in Italy, Belgium, Melbourne, Sydney, Manchester, London, Mississauga, Chicago, New York, all reporting live from what is happening globally. This effort was recognized by many organizations in India and we got several awards. But the point was, it was a tough time. It was a tough time for everyone, but most media companies were on the field doing the job day in, day out. Now, this is the part of what you saw on TV, what any company would do. But we had to go beyond it. What we thought was we were getting so many calls. Our reporters were being hounded by people who were not getting food for days, medicine for days. So we thought, what do we do? I mean, we don't have food, we don't have medicine, so what do we do? So we contacted the Gurdwara management committees in different towns, the SGPC, the DGPC, to get the food in trucks, and we can tell them people at this place need food, people in this village need food. We coordinated with the chemist associations in Haryana and Punjab, and we started a helpline. If you can't get a medicine, call us. Many of our reporters traveled more than 100 kilometers to deliver medicines to people. I still remember a call came to us from a village in Patiala. That person was asthmatic and he could not find his inhaler anywhere. So he called us, what do I do? We said, you wait, we will arrange it for you. So we got one inhaler from Chandigarh and a man drove all the way to Patiala to deliver it to them. The blessings that man gave, he touched the feet of that reporter, and we thought this is the actual service that anybody could do. We could give food, provide food to people, we could give medicines to people, and all of us were not being told to do it. I was not telling my employees, my reporters, my desk staff to do it. They were doing it on their own. Maybe this comes, it was, and maybe it comes from the teachings of Sikhism, the Guru Granth Sahib, Seva. Seva. ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਨਕਲੇਵ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਟੀਸੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੀਟੀਸੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਵਰਕ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪੀਟੀਸੀ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ 2 ਲਾਰਡਸ ਤੇ 1 MP ਮਿਲ ਕੇ, ਲਾਰਡ ਮੇਘਨਾਥ ਦੇਸਾਈ, ਲਾਰਡ ਸਵਰਾਜ ਪੌਲ ਅਤੇ MP ਵੀਰੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸਨਮਾਨ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਅਵਾਰਡ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਰਿਕਗਨੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਸਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਕਗਨੀਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਸ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੀ। ਰਾਈਟ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਟੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਯੂਕੇ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਲਈ, ਤੇ ਔਰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਵੀ ਆਰ ਸੈਟਿੰਗ ਅਪ ਆਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ
डिस्कशंस, न्यूज़, एंटरटेनमेंट, कल्चरल हैपनिंग, ये सारा कुछ बहुत ही चंगे ढंग नाल कवर करांगे। नाले जो कवरेज इधर दे पंजाबियों की ग्लोबल लैवल ते होनी चाहिए वो हुण आपां इत्थों पहुंचावांगे। ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो आप सब का स्वागत है। खबरों के सिलसिले में तोड़ते अगे तो हुण गल करते हैं जलंधर दे विच जारी सुरजीत हॉकी टूरनामेंट दी अज पंजवें दिन भी मैच जारी ही रहेंगे। इस तो पहला एतवार नूं टूरनामेंट के चौथे दिन दो मुकाबले खेडे गए। पहला मुकाबला पंजाब नैशनल बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक दीआं टीमां विचाले खेडिया गया, जिस दे विच पंजाब एंड सिंध बैंक ने पंजाब नैशनल बैंक नूं 3-2 दे फर्क नाल हराया। तो उत्थे दूसरे मुकाबले दे विच पिछली वार दी जेतू टीम इंडियन रेलवेज ਅਤੇ पंजाब पुलिस ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਨੇ पंजाब पुलिस ਨੂੰ 3-2 ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਜੀਤ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਂ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕੇ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਨਾ ਖੇਡਿਆ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਹਾਕੀ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ 39ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਜੀਤ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਂਸਰਸ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੰਗਸਟਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਤੇ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪਲੇਅਰ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਜੀਤ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਾਂ ਨਹਿਰੂ ਗੋਲਡ ਕੱਪ ਜਾਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੇਡਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੰਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਖੇਡਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧੇਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਮਨੋਬਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਔਰ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬੜਾ ਹੀ ਵੈਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ PTC ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਿਆਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਬਹਾਨੇ। ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ NRI ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਹਾਕੀ ਲਈ ਇਹ ਗੁੱਡ ਸਾਈਨ ਆ। यूएस हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी दे 82 साला पति पाल पेलोसी उत्ते बीते दिन एक शख्स के वल्लों हमला किया गया सी ते फिलहाल वो जेरी इलाज ने। पाल पेलोसी उत्ते होए हमले नूं लैके कई मीडिया अदारियां दे वल्लों जानकारी सांझी की गई है कि हमलावर पेलोसी परिवार दे सैन फ्रांसिस्को विखे स्थित घर दे विच दाखिल होण तो बाद पौड़ियां चढ़ के पाल पेलोसी दे बेडरूम दे विच दाखिल होया। उस वेले पाल पेलोसी ने समझदारी विखाउंदियां होया 911 उत्ते कॉल कर दिता ते हमलावर दे नाल बहस दौरान फोन चालू ही रखिया। इस दौरान पाल पेलोसी हमलावर दे नाल बहस दौरान कोड वर्ड दे विच ही गलबात करदा रहा, जिस नाल लॉ एनफोर्समेंट अधिकारियों नूं मौके दे हालातां समझण दा मौका भी मिलिया अते पाल पेलोसी दी जान बचाई जा सकी है। ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो आप सब दा स्वागत है। खबरां दे सिलसिले नूं तोड़दे आंगे ते हुण गल करदे हां कैनेडा दे नाल संबंधित कुछ खास खबरां दा, जिथे ओंटारियो सूबे दे मिसिसागा शहर दे विच कंजरवेटिव पार्टी दे आगू पैरे पॉलीवेयर वल्लों मीडिया दे नाल गलबात कीती गई, जिस विच होण जा रहीआं फैडरल चोणां दे मद्देनज़र अहम मुद्दिआं उत्ते विचार कीता गया ते नाल ही कैनेडा नूं बेहतर बनाउण दे संबंध च विचार वटांदरा भी कीता गया। उन्हां वल्लों कैनेडा दे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो दीआं कई नीतिआं उत्ते सवाल चुके गए। पैरे पॉलीवेयर इमीग्रेशन दे खेतर विच तेजी लिआउण दा भरोसा भी उन्हां दे वल्लों दित्ता गया। I want to, of course, not that he needs any introduction, but the Shadow Minister of Finance in the Conservative Caucus, Jaishankar, he's preparing this week, of course, for the forthcoming fall economic update, and I wanted him to be here so that he could add his thoughts to the Conservative economic agenda. As you know, the economy is a disaster. We have 40-year highs in inflation.
Interest rates are rising faster than any time in the last 3 decades. 1.5 million people visited Canada's food banks in 1 month. We have 35-year-olds living in their parents' basements because, according to RBC, it takes a greater share of the average Canadian's paycheck to make monthly payments on the average home than at any time in recorded history. And there is great fear that all of the debt accumulated under the Trudeau government in households, businesses, and governments may now be a crisis as rates rise and the cost of servicing that debt goes up. This is Justin Trudeau's economy. This is 7 years of Justin Trudeau. He has given us the highest inflation in 40 years, the fastest rise in interest rates, young people who can't find a place to live. He has given us record food bank use. He has forced single mothers to put water in their children's milk because they cannot afford their groceries. That is Justin Trudeau's record. How has he done this? Well, the cost of government is driving up the cost of living. $500 billion of inflationary deficits funded by money printing means more dollars chasing fewer goods, which bids up prices. Inflationary taxes, like the carbon tax, increases the cost for businesses and workers to make the goods we buy. The more Liberals spend, the more things cost. It is Justinflation. And they continue. We see more and more spending and a plan by the Trudeau government with the support of his coalition partner in the NDP to triple the carbon tax at a time when home heating bills are expected to go up 100% this coming winter. This is no time to triple the carbon tax. The Conservatives have been fighting tooth and nail against these tax and spending increases. Today I wrote the Minister of Finance and told her that our opposition Conservatives have a very simple demand for the fall economic update. I will say that today more than ever, newcomers don't see the same Canadian dream that many of us saw. Many of us came here as immigrants to get a better future, not for ourselves, but for our kids. But under Justin Trudeau, it's harder for people to even get to Canada because the immigration system is more broken than ever, causing more mental health issues. People that are wanting to get here, people wanting to get reunited with their loved ones are going through immense mental pressures. And on top of that, our businesses are suffering because they can't get the labor that they need in order to fill the labor crisis that's going on in this country. If we look at the people that are living here, they're hit with the cost of living crisis that Justin Trudeau has created, like Pierre said. Borrowing all this money has driven the cost up of everything. And those that want to leave to take a break can't even get a passport because that's broken too. So the people that are wanting to come here, people that are living here, and those that want to leave are under immense pressures right now. And more than ever, almost 50% of the people, the newcomers that come to this country, don't want to live here anymore because they don't see a future for themselves anymore. And this is the Canada under Justin Trudeau. Pierre Poilievre, our new Conservative leader, has humble beginnings. He understands what Canadians are going through because he's been through those tough times. A born and bred Calgarian who came up from very, very humble beginnings with almost nothing, and today stands as our future Prime Minister of Canada. And he wants to see that everyone, whether you're a newcomer or you live here, have that same opportunity to live the Canadian dream that many of us in this room got to see, that we got to see. So thank you so much for being here with us. Thank you to our leader for always making himself very accessible to everybody and understanding the pains of everyday Canadians. ਐਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਸਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਟਾਇਲਰ ਸ਼ੈਂਟਰੋ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤਣਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ।
ਉਧਰ ontario सूबे ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਰਨ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਐਮਪਲੋਇਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫਤੇ ਗਰਮ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਕਿਆਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਾਰ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਪਰ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਰੀ। ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।